My question would be, given that this character in this movie is a creator and he's directing a theater play, and I recall the main character in adaptation by a writer, it's quite easy to see the similarities in these characters with you. So how much do you expose of yourselves in order to create these characters? En la película vemos un personaje creativo que está trabajando en una obra y es bastante fácil pues, pensar que existen muchas similitudes con usted mismo. ¿Cuánto se expone usted a la hora de crear estos personajes? I think quite a bit. I feel that I make myself quite vulnerable when I do these things. So it's not me, but there's a lot of me in it, and my gauge for whether or not I can include it in the movie is whether or not it feels honest to me. And since I'm a person who exists here in this sort of subjective reality, the only way I can gauge honesty is if it's true to me. So I guess there's a lot of me in what I do. Bastante. Siento que cada vez que hago una película me hago un poco más vulnerable. Obviamente el personaje no soy yo, pero sí que tiene mucho de mí. A mí me importa mucho la honestidad en mis películas y el hecho de que añada unas cosas u otras tienen que ser honestas y tengo que ser honesto conmigo mismo. Aprofundint precisament en aquest punt, m'agradaria preguntar-li que jo mentre estava veient la pel·lícula no podia parar d'imaginar-me a Charlie Kaufman dirigint el Philip Seymour Hoffman, igual com el Philip Seymour Hoffman dirigeix el personatge de Sammy dins de la pel·lícula. I potser fins i tot no sé si està casat, però el Philip Seymour Hoffman intentant lligar-se a la seva dona. Aleshores, m'agradaria saber si ell es considera part de la pel·lícula com si fos el protagonista elíptic de la pel·lícula o fins i tot com un nivell de metallenguatge de la pel·lícula que ell mateix surt dins de la pel·lícula. Merci. Yo la preguntaré con la intención. Going further with this issue, while he was watching the movie, he couldn't stop thinking about you directing Philip Seymour Hoffman, the way Philip Seymour Hoffman was directing Sammy inside the movie, and he couldn't stop imagining Philip Seymour Hoffman trying to flirt with your wife as well. How much of the main character are you? What's it? Si ell és el protagonista de la pel·lícula... Are you the main character of the movie? As much as I answered the previous question, I mean, that's how much I am. I mean, the specifics are not necessarily true. There are feelings and emotions. There is nobody following me, as far as I know, for the last 20 years. And I don't consider the character of Caden to be a stand-in for me. As much as I don't consider the character of Charlie Kaufman in adaptation to be a stand-in for me. I mean, it's a character, and it served my purpose to use, in that movie, it served my purpose to use my name. It created kind of a tension in the viewing of the piece in my mind, so that's why I did it. There are aspects of myself that are true in adaptation. There are aspects of myself and Caden in this movie, but it's more of a kind of an emotional landscape than a literal one. La respuesta es más o menos igual que la pregunta anterior. Los detalles no son detalles específicos. Los detalles de la película no tienen que ser verdad necesariamente. Los sentimientos y las sensaciones puede que sí. Yo creo que nadie me ha estado siguiendo durante los últimos 20 años, así que tengo que decir eso.
Caden en esta película no soy yo no soy Caden. Lo mismo que Charlie Kaufman en la película Adaptation, El ladrón de orquídeas, tampoco soy yo. El hecho de usar mi nombre en esa película, en El ladrón de orquídeas, Adaptation, sí que creó un poco de tensión a la hora del visionado y sobre todo en mi cabeza. Pero en ambas películas sí que existen aspectos de los dos personajes que existen también en mi persona. Pero tengo que decir que sobre todo en estas películas se tiene que ver más el paisaje emocional que el paisaje literal. Yo estaba pensando en el juego que da el título, por ejemplo. Yo lo veo como un cine un poco travieso, el que hacen ellos. No sé si se plantean el cine como un juego de niños. Y la pregunta sería si hay que atreverse más y si el cine tiene todavía muchas posibilidades narrativas. She realized the play on words that you have on the title of the movie, and would you consider this movie kind of cheeky? Would you consider it kind of a kids play movie? And also if you think that you need to risk in order to make new movies, and if there are inside the movie industry, are there any more narrative possibilities? Thanks for liking the title. I'm not sure what you mean by kids play. So Like a kids game. well, I have a kind of a playful, I enjoy playfulness. What was the other part? And if you think the movies have any chance for more narrative? I hope so. Possible. I mean, I think that I'd love for there to be an openness to that in the world of movies. I think it's unfortunate that people think that there's one way to tell a story, and that it's very difficult for people who want to explore other ways to get an opportunity to. I feel like I've been kind of lucky, but you know, everything is changing right now in the movie business, and I don't think there's going to be as much opportunity as there was even just a couple of years ago. I don't think people are going to be spending money on things that they don't consider sure bets. Muchas gracias, me alegra que te haya gustado el título. Sí me considero una persona bastante juguetona y me gustan mucho los juegos. Sobre lo que dices de las posibilidades narrativas, espero que sí. Me encantaría que el mundo y la industria del cine siempre tuviera esta apertura y se mantuviera abierto. No me gusta cuando la gente piensa que solo existe una manera de contar una historia, y creo que es negativo que la gente que intenta explorar diferentes maneras pues sea rechazada o no les dejen o no les den la oportunidad de hacerlo. Todo cambia, incluso el mundo de las películas, el mundo del cine, el negocio del cine está cambiando muy rápidamente, sobre todo ahora mismo. Hace unos años, pues de hace unos años ahora ha cambiado mucho, y creo que en unos años no habrá tantas oportunidades. La gente no va a pagar y no va a invertir dinero en cosas que no sean apuestas seguras.